Nja kusaba nnyo tubeere odale ng'abamawulire nga tukola emirimu gyaffe. Waliwo ebintu bye tuli okubuuza nga tusoomooza ebyokulumbagana. Ekyo kyo enkola yaffe abatagimanyi nnyo tetutera nnyo kikola. Ebibuuzo ebyokusoomooza nga tulumba tetutera nnyo kwagala. Twagala nnyo ebintu nga biri national nga bigatta ku ggwanga. Tweyanziza. President nsaba gye weyogereko eri eggwanga. Kari, let me speak in English first. Thank you very much. I would just like to say a few things. Yesterday was Heroes Day, and it was celebrated in Gomba in Butambala district. And it's amazing that the people whom we once celebrated as heroes are now the villains of the country. So Uganda is crying out for new heroes, and those heroes are the ones who are going to save us from Museveni's family rule. Because yesterday he apparently said that whatever he hasn't done, his son is going to do. And I would like to tell him, let him dream on, because his son is not going to become president. I am here to tell you, everybody, Muhoozi is not going to be president. You can take that to the bank. Museveni, in his delusion, thinks that Ugandans are so stupid and we are going to sleepwalk our way into his son just taking over like that. But it is not going to happen. Okay? Now, the real heroes of this country are those who are going to come and save us from Museveni's family rule. Now, we no longer have heroes. The people whom we once celebrated as heroes are now villains. And they have turned this country upside down. There has never been a leader like Museveni who works all through the night to just make sure he dismantles this country to the point that it's worthless, so that he can hand it over to his family when he goes, wherever it is he goes. He says heaven, but I suppose that's up for debate. But what I want us to know for sure is that there is going to be a new set of heroes who are going to stand up and fight the family rule that Museveni is trying to impose on this country. And those heroes are all over. And I'm asking them to actually foment our forces together. Because what we are seeing right now is an opposition that is so caught up in the small elementary parts of governance. I could come here and talk about so many of the other things that have gone wrong in this government. I could talk about the corruption, but looks like now the biggest corrupt person, Museveni, is now the biggest fighter against corruption. Yet he himself is corrupt, proven in court, by the way. His corruption is proven. Unlike all the others, his is the only one which was proven in court in America, because it was proven that he took a bribe of $500,000. That was proven by prosecution in America. So it is absolute fact Museveni is corrupt. Okay? Now, the person who gave him the bribe was sentenced in America. But also what hurt me, okay, he's corrupt, but also his level of corruption hurt me. Because the people who were in that court session proved that that man who was the former mayor of Hong Kong, called Patrick Ho, bribed 2 African presidents. One of them was Museveni, the other one was the president of Chad. But what hurt me is that Museveni was only given 500,000 shillings. $500,000 rather. And the one of Chad was given $2 million for the same thing. And I say, if he's corrupt, can't he at least have some bay? Why does he be given the small amount when the president of Chad is like, let him even have it. He even has no class in it. He has no value in his corruption. How can a head of state take a bribe of $500,000? So, but now he's fomenting himself as the biggest fighter of corruption. And we are not going to buy into that, because we know what his family has done. We know how they have plundered the national resources of this country. We know how there are certain things which cannot even, for instance, we know how the minerals cannot even show up anywhere. Uganda's mineral wealth does not show up in our budget as an income, because we know who it belongs to. And we know we have a lot of mineral wealth. We know what has been happening with the crude oil. We know all those things. But now, none of that is important at the topmost of what is important. Because we can talk about what is wrong, but now we have to wrestle power away from the thieves.
for us to be in position to make decisions that matter for this country, that are good for this country. I could talk about how the real state of the nation is that he has destroyed the entire middle class. There is no middle class in Uganda. He has left us with a border economy, and every simple, like he destroyed all the things which were the bedrock of the economy of this country. Now everyone is, you can see the country, everything is all. I suppose that's the best way to hand over something, when you make it worthless, and then the people who would otherwise fight for it don't feel that's worth fighting for. Then you can hand it over to your son. But we in Uganda are always going to know this country is worth fighting for. And I can tell you that the idea that we are going to sleepwalk our way into a Muhoozi presidency, that is Museveni's daydreaming. It is not going to happen. And now, there are people who have been quiet and somewhere behind the scenes, but they know that they are not going to accept that, because that would be the end of this country as we know it. If he wants to, there are means by which he can go and whatever. But now you see we have a scenario where his PLU, is that what they are called? Are appointing cabinet ministers to be coordinators for PLU, which means like he's almost a de facto president. But they are dreaming. It's not going to happen, because it has been planted in people's minds that, after Museveni is Muhoozi. After Museveni is not Muhoozi, I am telling you. It is not going to be him. And now the heroes, we shall be celebrating heroes a short time away from now, the heroes who will save us from Museveni's family rule and bring us to a country that is respectable. Because you see, we could talk about so many things and all these other, but what we want now is us to talk about the real power. How are we going to take over power from these people and use the power to do good? Because he has used it to destroy this country and to turn everything on its head. So now, Heroes Day, who are the heroes? The heroes are those who are standing up to the ills that are happening in this country. They might be few, they might be haggard, they might be appear defeated, but they are there, and they are heroes. The heroes are those who are not letting the usual politics come in the way of actually trying to wrestle this country away from the rule of these bushmen and give it back to real leaders. The heroes are there, and we are calling upon them to come and let us join forces. And we shall take this thing. I am absolutely sure that we shall take it, and that's what I'm here to say today. Thank you very much. Okay. Olunaku lw'eggulo lwabadde lunaku lw'abazira, era ebikujjuko byabadde Gomba mu district y'e Butambala. Ne mu speech ye omukulembeze n'agamba nti nti ye byatakoze akozeeko byakoze, naye byatakoze omutabani yajja obbikola. Naye kubanga ayagala akiteeke mu bwongo bw'abantu nti bw'amala obanga alina gy'alaze oba Katonda nga amututa oba ki, mutabani we yajja okukulembera eggwanga lino. Naye nze ndi wano okubategeeza nti mutabani we tajja kukulembera ggwanga lino. Ekyo Museveni ye aludde nga akyerowooleza, akyegwanyiza, naye alowooza bannayuganda tuli basiru, tugenda kwebaka, twebake tukeere enkya nga Muhoozi ye mukulembeze w'eggwanga lino. Naye tetunaakwebaka kutuuka awo. Bw'aba yatuwa Piriton teyakola, tukyali bazuukufu. Kaakati tugenda kuzuukuka, kati ate abazira bennyini be tujja ogenda okukuza emyaka egijja mu maaso, be bazira abajja otutaasa n'obukulembeze buno obwa famire Museveni bw'ayagala okuteeka mu ggwanga lino, atufuule ng'amawanga amalala ge tulabye gano aga Africa. Ate bw'ogagendamu gonna olaba galina engeri gye gafaanana. Kaakati abazira bennyini, kubanga abantu be twayita abazira, abajja wano ne tubaaniriza nga abazira, ne tubakubira emirere, ne bajja nga bazira, kati be bafuuse bavire ino be bafuuse abavanduzi, oba kati be tulina okulwanyisa. Katwetaaga abazira abalala okujja okulwanyisa bano abajja ne tulowooza nti bazira.
kati abazira abo bwe bajja tutaasa lino effuga bbiri ya Museveni, bwe bajja tutaasa family rule ya Museveni, bwe bajja okuzza ebintu byonna mu ggwanga nga bwe tubyagala, kubanga waliwo abantu bangi nnyo bali eyo abamu basirise naye nga bamanyi nti tetusobola kukkiriza kino Museveni kyayagala, ate nga tajja kukulembera ggwanga lino nga asinzira muki mu ntaana ye, tajja kiko kuba yalowooza tuli basiru nnyo twebase tunagenda okuzuukuka nga kibaddewo already tetulina ngeri gye tuyinza kizza mabega. Nedda, ensonga lwaki twamu obukulembeze lwakuba abantu bamukkiririzaamu n'abalimba ne bakkiriza naye ne bakizuula luvannyuma nti yali alimba. Naye kati tajja kuddamu ate kutulimba kuba tukyalina amagezi, ate abantu bangi nnyo maybe abato abakulidde mu mulembe gwe guno balina bingi nnyo bye batamanyi nti eggwanga lino lyali libaddeko ng'ebintu bitambula. Naye kati ffe abamanyi nti abaali balibye eggwanga lino nga litambula tetugenda kutuula tukkirize nti eno ye pulaani ya Museveni eya Uganda, ffe katutuule butuuzi tweggame oba tuwote omuliro tulinde Museveni atupulaningira ekiddako. Nedda ssebo, tuli bannayuganda ate ffe tugenda okwepulaningira. Ate njagala kibategeeza kino bannange mwenna abatuwuliriza wano, njagala kibategeeza ate kino nkirinako obukakafu 100%. Muhoozi tagenda kufuga ggwanga lino, kino kankibabulye. Muhoozi tagenda kufuga ggwanga lino. Muhoozi will never be president of this country. You can take that to the bank. He's not going to be. And there are so many ways he's going to fail. And I'm telling you, you wait, you'll see. Because, okay. Muhoozi agenda kufuga ggwanga lino. Ekyo kyo osobola n'okitwala mu banka ne bakuweerako ne ssente. Kubanga ekyo tukimanya, ate mmanyi n'okumanya nti tagenda difuka. Naye Museveni kaagende mu maaso nga yeerimba, alowooza tuli basiru, yeerimba nti standby generator amasanyalaze gajja kuvaako eyo wa muzeeyi bakizuule nti generator yali nfu kuganga yafa dda myaka giri egy'emabega, basange ng'ate waliwo abalala abalina solar power nga wamaanyi okusinga standby generator zaabwe. So kati eno ebyange byebyo kati bino tuyinza okugenda ne tugamba nti tumanyi tulwanyisa corruption n'ebino ebintu byonna kambabuulire. Ate Museveni kimukolera okuba nga twogera ku nguzi, twogera ku ki, naye ebintu byonna tebigenda kuvaawo nga nannyini bireeta akyaliwo, kubanga ye ali corrupt tukimanyi, omukulembeze w'eggwanga ali corrupt tukimanyi. Ekkooti mu America baawa obujulizi nga yatwala enguzi ey'emitwalo 5 aga $. Kkooti neesinzira ku bujulizi obwo bwaweebwa prosecution neesalira omusajja eyali Hong Kong mayor bamuyita Patrick Ho neemusalira omusango. Naye ng'obujulizi kwe basinzira nti yawa Museveni enguzi naye ate ezo ekyasinga okunnuma talina na bbeeyi, kubanga oyo musajja yawa enguzi pulezidenti waffe n'awa n'enguzi pulezidenti wa Chad, naye waffe yamuwa emitwalo 5 aga $, owa Chad n'amuwa $2,000,000. Naye nga bagenda kukola ekintu kyekimu alinga kuga n'ebbeeyi talina na bbeeyi, ne mu corruption ye is so cheap. Okitegeera omukulembeze w'eggwanga n'okwata enguzi ye emitwalo 5 kati ate noluddawo ne weefuula nti gw'olwanyisa corruption, nti kati poliisi yayisa abantu abakola bayite abantu bennyini abamwetoolodde. Owulidde juzi nali nsoma bajeti y'e Kenya, kati nengitunulamu omukulembeze w'eggwanga nga addidde classified expenditure ye. Bantu basatu abalina classified expenditure mu ggwanga lyabwe, president, deputy president ne baita chief minister oba gwalisenga prime minister, bonna balina classified expenditure. Zonna bazisaze 20%, 30% bazisaze basobole okukwata ssente ezo baziteeke mu bantu, mu balimi, mu bintu ebiringa ebyo. Naye kati ffe wano classified expenditure zeyongera bweyongezi. Naye oli okulaga nti kale tulina bye twagala okukolera eggwanga, basala omukulembeze w'eggwanga yennyini ye yasala classified expenditure ye n'agisala 20%, ebitundutundu 20 ku 100. N'akwata neza deputy president nazo n'azisala, n'akwata neza prime minister nazo n'azisala. Naga ezo ssente tugenda zikozesa okuyamba abantu aba bulijjo, bayita ba hustlers, abantu aba bulijjo. Naye wano walabye gavumenti ebanjibwa locally
trillion ana mutano sibwe kiri locally mu gundi banka za wano zibanja government kati notumula namukulembeze w'eggwanga n'avayo n'aga nti kakati ba money lenders abantu babawolera sente ku magoba ga waggulu nnyo kati ne weebuuza kati Bank of Uganda rate CBR bw'ebeera ku 10.5% oba 11%, banka nga zigenda kwewola eyo. Kati banka tesobola kuwola zikka wansi weezo kuba naye yewola ku Bank of Uganda. Kati ye ejja kuteeka ku entono ennyo 16-17%, batuuka ne ku 25 ne ku 28%. Kati money lender naye alina okwewola mu banka kwaga amagoba, kati ate naye awola abantu. Kati ate gwe weefuule nti olwanirira nnyo abantu nti money lender babawolera ku magoba ga waggulu nnyo, naye nga tekiviira ddala eno waggulu because sente zirina gye ziva. Bank of Uganda eteekawo CBR rate, commercial banks zonna ne ziwolera okusinziira ku ze bafuna ku ezo, nabo ne beekolerawo ezaabwe ne bano ba money lender. Kati n'olaba nti byonna byayogera bya kivandula, ali awo ayogera bwogezi kwegamba kubuzaabuza abantu. Naye ng'ekizibu kyenvudde nkugamba nti ekizibu kitandikira wano mu bukulembeze ku ye, okujjako nga tukyusizza obukulembeze ye yennyini. Ate kati nze saagala kulwanyisa bano bali wansi because kimukolera okutunuuliza buli omu nti parliament erina enguzi, kati tukimanye erina enguzi, naye kati gw'osiigira ddala gw'osinga. Omanyi nagamba wano mu campaign ne ŋŋamba Bayibuli egamba nti strike the shepherd and the sheep will be scattered. Bw'okola ki? Bw'okuba omusumba bw'omusumba endiga zisaasaane. Omusumba w'aba corrupt ye Museveni. Kakati ng'akyaliwo bano bonna public service parliament bonna bajja kubeerawo. Ne kati bw'okuba omusumba w'abali b'enguzi bano abalala bonna bajja kusaasaana. Kati ffe tetugenda kumalira budde mbano mu ndiga, tugenda kugendera eri ddala ku musumba gwe tugenda okutandikirako. Bwe tunaakyusa omusumba ojja kulaba abali b'enguzi wano bonna bwe banaasaasaana. Kati ffe so n'olw'ensonga eyo ffe tuli ku kyabukulembeze ate kati tutandise. By the tutandise kubanga abantu badde baŋŋamba mwalonkinga wano Holy Alliance tetubalaba, kati mugenda tulaba. Mugenda tulaba guno omwezi guno gwennyini ogw'omukaaga. Mugenda kulaba Holy Alliance tutandise. Tugenda. Tetugenda kukoma kwogera bwogezi because omanyi abantu bagala tukoma press conference netwogera, nze soogera bwogezi. So bwe nkukakasa nti biri bya planning tebigenda kubeerawo, tuyina kye tuplaninga naffe. Ate ng'ekyaffe kye kijja okukulembera, ekyabwe kijja kuddiba. So n'olw'ensonga eyo ndooza ebyange byebyo. Toyanza president naye simanyi oba balina amawulire ge banaawandiika bano. Tewali. Simanyi bayinza okubitya naye katulabe. Babuuze be bana. Naye nze njagala bayite Museveni kuba tukimanyi ye kye kyali mu kooti. Bano bateeberezebwa buteeberezebwa. Okay, kale bayiza tukimanyi bazirya. Naye ng'ekye kyali mu kooti mu Amerika. Kati poliisi eyite Museveni ajja atubuulire ssente yaziteekawo ezo ze baamuwa. Kuba tukimanyi baazimuwa. Kati nze nagambye bino ebintu by'okuteeka ebyokubeera ku n'atubuzaabuza n'atuwuddiisa ku bintu ebyo tujja kutuukayo. Naye nze ffe tuli mu kukuba musumba endiga zisaasaane. Musumba w'enguzi tetugenda kutandikira ku ndiga, twagala kutandikira ku musumba. Kuba bwe tunaakuba omusumba endiga zijja kusaasaana. Ekyokuli wabuuzizza ekya byazanya byabufuzi, azanya byabufuzi ate mukimanyi ekyo nebo be bayise tewali gye kigenda kugenda. Kankubulire Omuseveni akozeseza corruption okufuga eggwanga lino. Mu mwaka ogwa 2006 Sejjusa we yagaa nti Besigye yamukuba akalulu ate nga baalimu omwo. Of course Sejjusa yali head of whatever. Museveni n'asalawo nti sente zonna agenda essira agenda diteeka ku opposition okuginafuya. Kati banne bano ab'NRM n'abalekera corruption. Kati ne beesasuliza mu corruption. Kati zikozesa mu opposition. Kati olwala nti opposition sometimes basinga n'okufuna sente za Museveni okusinga n'ab'NRM. Ne kati ab'NRM yabalekera corruption.
n'abaga mubbe nga bwe mwagala teri ajja bakwatako. Naye of course bwe kiba nti waliwo ab'amawulire abavuddeyo ne bakiteekako essira biki corruption eyitiridde kati ye kyakola ng'ateekawo ekiwuddiisa awo baabayise ku poliisi bakoze eki oluba nga kiggweeraawo. Ne kasaba nga bantu be nga tebagenda mulwanyisa ekya corruption ekyo kyo teri agenda bakwatako. Number 1. Number 2, so akola byabufuzi. Ekyokuli wabuziza ki? Naffe tugenda tutandika. Naye ng'obukodde tugenda bwogerera wano kubanga mujja tulabiraawo munaalabiraawo. Era ekyo nakyo Bayibuli ekigamba munaalabira ku ki? Ku bikolwa byabwe. So si kwogera bwogezi. Omulala abuuza. President Neyanza erinnya nze Sembusa Shimu nkola ne Point FM radio esangibwa mu Bende. President gw'oli munnamawulire. President bwe yali ayogerako eri eggwanga ekkololo yavaayo na tujja oba tukiyite lutalo ng'alaga nti olupapulo olumu wano mu ggwanga kandwogererwa Daily Monitor nti bawandiika ebintu ye byalaba nti si bituufu. Gweno gye tuli gye wali nga munnamawulire olowooza kino kigenda tulekawa era bannamawulire tunaasigala tulina obuvumu obwo obuyimirira okuwandiika ebyo ebino okuwandiikibwa? Simanyi oba sijja byogera ebintu bye mmanyi naye nga naye mulina okutegeera Museveni abafuzi emyaka mingi naye temumutegeerangako n'omulundi n'ogumu. Temumumanyi. Naye kankomaawo naye nga temumumanyi, just not temumumanyi. Museveni anyway saagala kwogera bingi tugende mu maaso. Waliwo ekirala abuuza ekirala. Good morning. I'm Julie from Daily Monitor and KFM Radio. I was requesting you comment about the 72 trillion shilling budget that's going to be read on Thursday, and whether you think in your view that it will address pressing issues now that they need economic party. We needed a comment on that. And then the English version of what you said about the summoned MPs over the budget racket in English. First of all, the reality is that the budgeting process has been completely abused over the years, and we know it. And there's hardly any budgeting, real budgeting as you would think it is. But what I know for sure is that the sectors that should be of importance are not being addressed. I gave you an example of how I was studying the budget in Kenya and the budgets of Tanzania. And I took time to actually look at them. And they decided that there were some key sectors that they were going to grow. One of them was agriculture. Because in Kenya, according to their president, he called them hustlers, he called them mama mboga. That is going to make life easier for them, you know, people who sell vegetables, the lowest people. And in order to do that, he slashed his own classified expenditure by 20%, the classified expenditure of the Prime Minister, and the classified expenditure of the Deputy President. All of them were slashed. And the money, apparently, according to them, was being pushed towards dealing with those key sectors, which they have prioritized. Now in Uganda, of course, the classified expenditure is going to go higher. Things like agriculture. In Kenya, agriculture was taken as a key sector, so the budget, a lot of money was put towards there. Now here, things like agriculture, health, the education, the money that is going to be allocated from government is going to become less because they are continuing to expect money from donors, because donors have their interests, and they will mostly go into Ministry of Health for reasons that that they know, and there's a lot of money coming from abroad for health. But now we had even the Abuja Declaration in 2003, which said that all countries which were there and signed that declaration are supposed to spend at least 15% of their budget on the health of their citizens. Uganda does not come even anywhere close. I don't even think we are at 5%. Now, that means we are depending largely from donors for our health. And the donors come with their own,
terms and conditions which we have to follow. So the budget in itself, first of all, is not even going to be followed. Number one. Number two, it is going to be a political budget. And that's how it has been, because the middle sector in this country has been destroyed completely. Now, the only connection between the real life Ugandans who are hustling every day to make a living and the government, the only connection they have is URA. URA is there to squeeze them in order to fatten the political class. And the political class include MPs and the entire parliament. It includes the presidency. It includes the security agencies. It includes all those people who have the capacity to change government. Now, I know for a fact that first of all, even look at the budget. If we have a debt, local debt among local commercial banks of 45 trillion, and government is still going to borrow from local commercial banks. Now, tell me, how are the businessmen who are borrowing from the same banks, how are they going to compete with the government? Because banks are not going to waste time lending money to local businessmen, yet they can lend government, because government is more assured. There is less risk there, number one. And so now that means that when the businessmen go to the bank to borrow money, because government has taken a lot and the banks are doing enough business with government, the businessman is treated as, as a secondary, so they can give him whatever rate they want at that level. But if the government, let me tell you briefly, if the government actually wanted to kickstart this economy using that budget, number one, they would go and allocate money to pay all government service providers. All the people who have done business with government and given government services, their money should be on the budget to be paid, because that has caused them to lose so much property. The bank is stuck with so many people's property who got LPOs from government to supply goods and services to government, and they did, and they have not been paid, and the bank wants their money, and they have, promissory notes from government to pay the money, and the government is not paying it. So now, to kickstart the economy, first of all, let the government pay the people whom it has been doing business with. And that has been pending for so many years. And just get them out of the way. Now, those people have a multiplier effect on the other businesses that will now come if the biggest contractor, who is government, is actually paying the people who do services for it. But that is not going to be a priority this financial year. I know that. It's not going to be a priority any other financial year. So the people now who, I'll tell you this, even people who have previously, some years ago, if you had the business with government and you had, evidence that you are going to supply government, banks would give you a loan just on the basis of that. You're going to do and get paid. Now they can't. They can't. They will say, no, that's between you and government. Give us a land title of a building you have. We can't trust that arrangement. But that's so sad. So now somebody gives up his land title, and then the government deliberately delays in paying him. And the bank takes the building. Okay? And now he has money with government, which they are going to, perhaps might give him at some stage. But now he has already lost his building, he has lost his business capacity. Now that's how come the middle class has been destroyed completely. And we have been reduced to a border economy. Everybody either has a border, a petrol station, a pharmacy. What else? Those are the things we are doing. That's Uganda. That's Ugandan business in a nutshell. Real businesses are not there. And that's why you see even these multinational companies withdrawing from Uganda, because there is no middle class. There are things which you can put up which you expect a middle class to come and do. But there is none in Uganda. Middle class are actually hustlers. The so-called middle class, corporates who put on ties and look nice. Hustlers. They are speculators, they are hustlers. They are one medical emergency away from a car wash to raise money to take them for treatment. Okay? They don't have any savings whatsoever, but they appear to have good jobs. But let them say that he needs one small operation. Then suddenly he's a basket case. Now, that is supposed to be like a middle class, but there is none.
the COVID lockdowns, which were so prolonged, overly prolonged, destroyed what was left of Uganda's middle class. Now we are having a very, very sad situation where we have the political class who have a lot of money and who blow it like there is no tomorrow, and then we have the peasant class. In the middle, I don't know what we have. We have speculators who are sitting at cafes right now and drinking coffee and plotting for taxpayer money rather than plotting for business. And that's how Uganda is. Which one? As I told you that we have somebody whom we know for sure is corrupt, and that is the president. That one we know for sure because it was proven in court. Okay? A New York court sentenced somebody, I think, to 3 years in prison on the basis of giving a bribe to Museveni. So why doesn't the police first summon the president? And I've told you that corruption is not going to be handled from the bottom up. It has to be handled from the top to the bottom. And I've told you, as a reader of the Bible says that you strike the shepherd and the sheep scatter. Now the shepherd of the corrupt people is Museveni. As long as he's there, the sheep are going to be in place. And he's going to protect them using things like they make mistakes and what. We have good corrupt people because they invest in Uganda and what. You've had all the excuses he has given over the years for supporting corrupt people. This one asked for forgiveness, starting with his brother. You remember the UCP saga? He said, yeah, my brother, he came and asked for forgiveness and I forgave him. Yeah, but I think 800 million that time had gone. And Museveni forgave. But it's not his money. It is taxpayer money. Now, up to now, he's in the business of forgiving corrupt people. That's why I'm telling you he's the shepherd of the corrupt. And as long as he's in power, there's not going to be any real success in fighting corruption. It's just hoodwink. Now, even that is going nowhere. They are going to call them, summon them, what, you know, yeah, have you done this? Yeah, then make some news, and then it ends there. That's it. Embalirire ya trillion 7.2 nga bw'ogitemeetemye mu luzungu nawe oyinza otuleka tubaye tusaba otemeetemeremu mu Luganda nga bw'obyogedde mu luzungu. Singa katandikire wano, singa gavumenti ebadde eyagala okuzza kwega economy ogizzaamu amaanyi, ebyenfuna obizzaamu amaanyi, kyeyalisookedde ddala ate kyesobolera ddala singa ebeeyagala kwe kusooka okusasula abo abagikoledde beetesasudde, bacontractors, abazimbi b'enguudo, abasupplying ebintu, abazze nga babanja emyaka giweze naye nga gavumenti ebasasula. Kubanga edda nga bw'ogenda mu banka n'ogamba nti nina LP wano ngenda kusupplyinga gavumenti, bampadde, banka ekuweerako ssente ng'emanyi gavumenti ejja kukusasula obaddize ssente zaabwe. Ne kati gavumenti bwe yatandika okulekerawo okusasula abantu nga tebasasula, banka n'egamba ebyo byammwe biri wakati wammwe ne gavumenti yammwe, ffe bw'otuba tunaakuwa ssente leeta ekyapa ky'ettaka, leeta ekyapa ky'ekizimbe n'ebintu ebiringa ebyo. Kati olw'okuba omuntu aba ayina bizinesi wano gy'afunye ng'ayagala okusupplyinga gavumenti, n'amaliza ng'agenze mu banka afunye ssente naye ng'ataddeyo ekyapa, kati gavumenti n'etemusasula mwaka gumu ne guyitawo n'ogwokubiri n'ogwokusatu, kati banka yo nejja n'etwala ki ebizimbe bye. Naye nga singa gavumenti eba eyagala, mwene entemaatemeene eyawano yalisoose ne sasula abo abantu beekoze nabo bizinesi, basooke bave mu kkubo, basooke bagende, kubanga abo abantu bangi nnyo abali wansi waabwe ababakolera. Kati ekyo nekisooka kizza ekonomi oba nekigiteekamu nekigiwa ebbugumu, netandika okubuguma akatono. Ekyo nkiwadde mpadde nga kyakulabirako ekisooka. Bingi nnyo byesobola okukola n'ekyo kyekisookera ddala, naye tebajja kikola. And now that is the sad bit. But let me tell you something. Kino kankyogere mu luzungu. Kijja kusigala mu luzungu. Sijja kidda mu Luganda. Mujja kiddita mu Luganda. Kasi oluzungu mulumanyi. Kati let me tell you this. I got this analogy from somebody, and they were comparing a country's economy with
in the Scandinavian countries there is a competition of wife carrying competition. People run 200 yards carrying their wife, and it's a big competition. It's a big thing. So you don't carry anybody. You don't carry your girlfriend, only your wife. Now, and people come from all over to actually see it, the wife carrying competition. And of course, there is the person who has, who is small man, but has a wife who is of some size, and that one has no chance. But then there are those who are a big man, 6'3", well chiseled, and his wife is so small. So he just gets up, puts on the shoulder, and runs and darts down. And those ones win the competition every time. Now the economy is like that. The husband is the private sector in the country, and the wife is the public sector. Now, when an economy is competitive, the private sector is big and is muscular, and the public sector is slender. So the private sector can very easily carry the public sector and run down and win the competition. Now that's what happens in most, because there are some countries where the private sector is so powerful and they limit government expenditure to a very small thing. Now those ones will win the economic race. Now in countries like Uganda, where you have almost 500 RDCs and deputy RDCs, and so a lot of security people, every other person is a security person, and on some kind of government payroll and what, and the private sector is shrinking. We have a scenario where the husband is a very small, 5'3" man, and the wife is like, in a Gomez, like Nalongo in a Gomez. So he cannot even take her off the ground. That's what's happening in Uganda. The private sector is too small in any area, in every area. Very shrinking private sector, and a very huge public sector, which is becoming bigger and bigger. So we have no competitive advantage whatsoever. So we cannot even get our wife off the ground, even if we try. If we even try to get her off the ground, we'll break our back. That's how Uganda is. Now, what do? What does need do when we come in power? First of all, need will put the wife on a diet of vegetables and water, so that she cuts some weight, okay? And then put her on some exercise, so that she reduces weight. And then gets the man and puts him on some steroids or something, and put him on good nutrition, so that he can go and send him to the gym, so that he gets some energy. And maybe after 3 or 4 years, the husband can finally take the wife off the ground, because she has lost weight and he has gained some muscle. Now Uganda, as a public sector, or the private sector, which is the husband, has no muscle whatsoever. It's very lean, very small, very weak. Now we have to change that going forward. Now that's what we will do, and it is not that complicated. Just reduce the public sector, because there are a lot of expenditures which are, and I tell people now. The other day I was reading, police bought a chopper at 30 billion. You remember that story? They bought a chopper at 30 billion. And then when they had bought it and paid for it, they discovered we don't have runways for it. Then they got rid of it. So now how can you say we're a poor country when we do things like that? It's like I go to to buy a pair of shoes, and then I buy a shoe at 10 million, and then come home and say, oh, it doesn't fit me. Then I give it away. Can you say I'm a poor person? No, because how can you know what infrastructure we have. How can you go and pay 30 billion for a chopper, then you discover later, oh, sorry, we don't have the infrastructure for it. How can you buy a shoe at 10 million when you've not tried it on? That's the point. Now, we're a rich country. We are just not interested in the things that actually matter for the people of this country. Now, that's what we are here for. So when we say money in your pocket, we mean that there are so many decisions we can take that would actually make people have money in their pocket, rather than, as it is right now, having money outside of their pocket.
Thank you very much. President, Eh. kanalogy ako kowadde kafutu soja nnyo era singa osobola bitetenkanya mu Luganda message ekirimu gwe oba ogizinzezinze katugeze nti abakozi ba gavumenti mugugu munene nnyo eri bannayuganda ng'ate abantu abakola emirimu gyabwe gye tuyise private sector ezitowererwa eyali badde basitula tusaba okatuwe mu Luganda kubanga Dennis Kakabira kalungi nnyo okujjayo okunnyonnyola gavumenti bwefuuse omugugu eri abantu baayo. Kenya ekya Kenya okusala classified budget nakyogedde mu Luganda nakyogedde mpakali ak'omukyalo omunene na competition ekyo ketuba tugattagatta nga bwokanyumiza wonna olage ne gavumenti eno bwezisowerera abantu ba bulijjo private sector egwa ate bali banene emikugu biki tugattiregattiremu awo. Oyagala ebyoluganda toleeta Lwendo amazzi baganywera mu Lwendo kuba oyagala bya Luganda gugudde ekinga otudde bikuyitiriddeko akwata mukazi we mukyala we si muganzi we alina kubanga mukyala we nga mukyala we waddala n'amusitula n'adduka yaadi 2 n'atuuka asooka okutuuka wali yafuna ekirabo yaba awangudde naye ng'asitule mukyala we batera bakwata n'abateeka wano ku kibegabega n'adduka naye naye kaakati bw'oba otunuulira empaka ezo waliwo abasajja abamu nga omukyala we mutono nnyo alina akakyala katono nnyo kona kasirenda toro sirimu kapotable bulungi nnyo naye ng'ate omusajja kwegamba musajja muwanvu futi 6 n'ekitundu yenna kanyama yenna ajjudde kati akwata bukwasi omukyala n'amuteeka wano n'adduka n'awangula empaka ezo. Kakati ate wabeerawo abalala ng'omusajja ye mutono nnyo naye ng'omukyala muzito wide road. Kakati ye economy bwetyo bwefaanana kati economy omusajja yabeera private sector bano ba business abakola ebintu abawiba emisolo abawa emisolo ye musajja ye private sector. Kakati ate omukyala abeera public sector bano abalya abano bakola mu gavumenti nabyabufuzi biki abalya kuza gavumenti. Kakati Uganda we tuli wano omusajja private sector munafu nnyo business zonna zifudde abantu capital gwe baali balina omungi yagenda akendeera naddala wano mu biseera bya covid kweganola nti private sector bano abawi b'omusolo bonna banafuye beeyongedde okunafuwa banafuye naye ng'ate public sector bano aba gavumenti abali emisolo gy'abantu ate nga bo bagezi kweganga bagezi omukyala nga akoma eri yenna akoma eri wide road. Kati nobanga tugenda mu competition ey'economy Uganda terina weyinza kufunira kifo kyonna kubanga fe omukyalo waffe tetusaana mujja ku ttaka kubanga yagejja ba RDC balinga 5 districts oba ziringa 135 ndoza kati otunuulira for instance eggwanga lya India bali mbululu eggwanga lya India linda biliyoni 1 ne miliyoni 2 ez'abantu naye balina ba MP 527. Uganda tulimba sensa soba yavaamu meka miliyoni nga 48 naye tulina ba MP abasingako tuli 503 mu kintu 503 ndoza mu 7 529 naye nga tulina miliyoni 48. India erina 1.2 billion naye erina ba MP 527.
kati nolaba nti public sector yaffe kati India erina private sector y'amaanyi businesses z'amaanyi zitambula ziri mu mawanga gonna ziri mu America ziri wa ne wa naye ng'olaba bagezaako kukendeeza public sector yaabwe kati awo olaba nti mu mpaka zino India omusajja private sector asobola okukwata omukyala n'adduka n'awangula embiro actually ensi gye mmanyi esinga okubeerera ddala Israel na ka public sector katono nnyo private sector y'amaanyi balina businesses mu mawanga gonna kati kyobola nti bali competitive na kakati ekizibu kye tulina wano mu bano ba MPs zino districts zino kiki zino classified expenditure bano bakesi ba government gano maje kwa buli wotunula ono mukesi buli akola ki wa boda basatu omu abeera mukesi oba bana babiri babeera bakesi kwa bona bali ku sente za government kati nola anti omukyala afuuse muzito nnyo ate ng'omusajja yeyongedde okunafuwa kati ffe kito tukola nga tugenze mu buyinza kyetukola tuddira omukyalo ono public sector ne tusooka tumuteeka ku diet ne tumugala tandika okulya ku doodo tandika okulya ku mboga tandika okulya ku bisunsa onywe ne ku mazzi kati osooka osale kaweight kendeeza ba RDCs baki bonna ebintu bingi nyo biteetaagisa n'omuteeka ka diet n'asooka akendera kati ono omwami ono public sector nga bwe ngambye example gye mpadde ey'okuwa abantu bonna abakoze ne government okubawa sente zaabwe n'osooka obateekamu ki n'obateekamu ku maanyi n'obanywesa ku mata ne banywa ku bintu eby'amaanyi ne bagendako mu gym ne bafuna ku maanyi omukyala bw'akogga omusajja bweyongera okubeera n'amaanyi oluvanyuma bw'ebyo byonna tujja kubeera ne economy eri competitive ng'ekola ng'omusajja asobola okujja omukyala ku ttaka at least addukeko katono tuyinza okuba nga siffe tujja okuba nga tusinga naye nga at least asobola omujja ku ttaka nga tamenyese mugongo naye kati abawi b'omusolo bamenyeka omugongo ate abagulya bangi abaguwa batono bagejja mbuto so bye byange ebyo tweyanza ssebo tusaba ebibuuzo bikomaawo ndowooza kitwadde kyekyo mbu pulezidenti omaze emyezi 2 nga tebakulaba naye ndowooza awadde ddoozi ennungi lwakwasima ebyo munaawandiika kye neeraliikirira kyokka